Na today nataka kuongea about three gates ambazo huwa zinakuanga muhimu sana in the life of somebody. Na gate ya kwanza inakuanga ni kitu tunaitaga the gate of birth, kwa sababu unakuta hata Moses alipozaliwa alikuwa kitafuta aweze kuuliwa, lakini maisha yake ikakuwa preserve, akaweza kukua katika nyumba ya Farao. Kwa hivyo the gate of birth, shetani anaandamanaga na that's why you hear something like miscarriage. That's why unasikia mtoto alienda kuzaliwa, akazaliwa kabla siku hazijafika na akaweza kuaga dunia. Na unaweza kupata mwingine akazaliwa immediately after kuzaliwa akaweza kuaga, kwa sababu shetani anakuanga akitafuta destiny za watu. Kwa hivyo ya kwanza tumesema ni the gate of birth, ile ya kuzaliwa. Kama shetani akukupata katika hiyo gate, hukuweza kukufa, just know that your future is secure. Alafu gate number 2 inakuaga ni gate of teenage. That's unakuta saizi in our high school. That's unapata saizi gayism inaanza katika high school, lesbianity inaanza katika high school, na homosexual inaanza katika high school. Hiyo ni teen stage. That's why unakutanga mtu anaanza kusema mimi na feel tu matomboy. Hata chuo ulikuwa unapata mtu msana anakuambia dem anakuambia mimi ni tomboy. Yani mimi nasikia tu mimi ni jamaa. Hata venye ana walk zote zinaanzaga katika teens. Kwa hivyo katika teens hapo ndio life ya mtu inakuaga destroy. That's unapataga kuna the young people kienda shule, kuna wenye wanatumia drugs, kuna wenye wanatumia cocaine, kuna wenye wanatumia kama Mombasa saizi manzee, our generation iliona manzee manzee amekaa tu hivi, manzee amevuta drug mpaka manzee amejisiti tu hivi. Yani amevuta drug, yani life yake imeenda upside down kwa sababu ya kutumia drugs. Na kwa hivyo tumesema nini gate of teens. Hapo katika teens ukiweza kujijua katika teens, kama Moses alipokuwa manzee, the Bible says that wakati Moses alikuwa akakuwa mtu mzima, aliweza kuona mmoja wao akinyanyaswa, na sasa destiny ikaanza kupigana naye, kwa sababu Egyptians it means a secular world, na aliweza kulelewa in a secular world katika nyumba ya Farao. Na wakati aliona kati ya brothers zake wanateswa, inaitago identity crisis. Identity yake ikaanza kupigana na yeye, akaanza kujiuliza who am I, mimi ni nani? Na Biblia inasema ya kwamba akaule msemenye alikuwa kipiga ule, na akaweza kuingia katika wilderness, akapata kitu inaitwa wilderness experience, na akakutana na God akamwambia now I want you to go and deliver my people. Kwa hivyo kitu teens, hapo katika teens ndio unakuaga na dream, unajua I'll be a pilot, I'll be a doctor, katika gate of teens. Alafu gate number 3 ambao nataka tuongelee siku ya leo ni the gate of marriage. Tumesema the gate number 1 ambayo the enemy anapiganaga nayo ni the gate of birth. Nikakwambia gate number 2 ni the gate of teens. The gate of teens ambapo unataka kujua your identity. Alafu gate number 3 ambao nataka tuongelee, ambapo hapo ukifanya mistake your life, hata ukuwe talented aje, ukuwe ni preacher kwa anointed aje, hapo ndio watu wengi destiny zao zinaishiaga. The gate of marriage. The gate of marriage. Hiyo ndio nataka tuongelee siku ya leo, na the gate of marriage, kwa sababu tumeona watu wengi wakiangamia katika ndoa. Yani watu wengi wamekufa for being in a bad relationship. Unakuta msee anaua bibi anaua jamaa, ama mtu anahang. Kama niliona jamaa jana I think last week aliweza akaua maid, akaenda akaua firstborn, akaua secondborn, na akaua niece mwenye alikuwa ametembea, akaua wote, familia ikaisha kwa sababu ya gate of marriage. Na tunaweza kuona pia katika hii siku kumekuwa kukitrend sana, tunaona Mongai Eve wakiwa na Trevor. The Trevor was a director actually, alikuwa wakaingia in a relationship na wakaanza mahusiano, lakini ikafika mahali ni kama ikiitwa iwak. That's why nimekwambia everything that we do in life it has a consequences. Na what happened, the guy akachukua account ambao wamebuild for all those years, ilikuwa na almost 1 million subscribers, na akachukua na ikakuwa yake. Na Eve right now juzi ndiye amefungua a new account, ameanza mpya. Kwa hivyo nakwambia the gate of relationship. So you have to be careful who you are dating, because sometimes your trouser can go down with your destiny. Your zip
can go down with your destiny. Your bra can go down with your destiny. So the gate of marriage. Saa hizi watu wanasema marriage haiwork, lakini leo tunataka kuangalia msee mmoja ambaye alinijazz sana manze, alinijazz. Na wacha nikusomee just venye ilikuwa imeandikwa. His name is Joseph Jenga. Nasema Joseph Jenga came out of Embu prison after serving sentence of 18 years. He was welcomed by his wife, who has been waiting for him faithfully for 18 years. Marriage works. There are still women out here. Can your wife wait for you 18 years? Yeah? Yani umse kutoka Embu aliweza kufungwa katika Embu prison na akakaa katika prison for 18 ha? Ha? Sema 18 good years manze, for 18 good years akakuta wife bado amemwongoja. Can your girlfriend hata weekend peke yake, hata Valentine, kuna mwenye uliwachana naye kwa sababu akukuletea maua na huyu aliweza kuongoja 18 years. Kuna mwingine amekublock kwa sababu kumpigia jana usiku. Kuna mwingine alienda akachelewa, labda something happened, simu ikazima, kukuja nakuta bibi amepack na ameenda. Lakini this woman ndio tunamcelebrate today, aliweza kuongojea this guy for the good 18 years. Nataka uniambie wewe ambao kwa relationship, your fiance, your girlfriend anaweza kukuongojea for good 18 years. Yeah, today tumesema there's 3 gate. Number 1, the gate of birth, the gate of teens, na number 3 tukasema the gate of marriage. Na hapo hivyo, when you marry wrong, you live wrong. We have seen many people dying because of being in a bad relationship or being in a bad marriage or in a wrong marriage. But hatujawahi ona mtu yeyote amekufa kwa sababu ya kuwa single. Watu wengi nimeona, mwingine alikuwa chuo, kuna mwingine alikuwa ende America. I know a girl alikuwa ende America akakosa kwenda because of a guy. Alafu huyo guy akamzaisha watoto sijui wawili na akaweza kumwacha. Tukaona mwingine aliacha shule, mzazi akamwambia soma, enda campus, akasema hapana, mimi nimemaliza form 4, I want to get married. Akaolewa, wakasumbuana kwa ndoa, and I know she's my friend. Wakasumbuana for the past 6 years. Destiny yao dem ikaribika, jamaa kaenda, jamaa life yake ikaendelea, but dem sasa ndo nafikiria kurudi chuo kwa sababu ya the decision alimake, kwa sababu a gate of marriage, that's where the destiny ya watu wengi huwa ina. Pia tunaona kwamba tuliweza kupoteza ambaye ni actor wa movie ambaye anaitwa Mr. Ebo. Mr. Ebo, mimi when I was in school, I grew watching movies zake, alikuwa akiact na kina Dodo, tudogo, na naona life yake aliweza kupass, na life yake is a very touching. That's why nimekwambia you can be a talented, you can be an actor, you can be a DJ like me, you can be a producer, ama unaweza kuwa famous, ama unaweza kuwa mtu mkubwa, you can be a bishop, a pastor, but when you marry wrong, your life can go down because you have to be careful. My youths man, wewe ambao hujaoa saizi, you have to be careful nani unaoa na nani anakuoa, kwa sababu your life can go down. Na tunaweza kuona Mr. Ebo inasema before Mr. Ebo died, first wife divorced him and took away his savings. Yani anasema ya kwamba alikuwa ameoa na wakati alioa bibi yake akaweza kumdivorce, akaweza kumwacha, na wakati alimwacha akafagia pesa zote, akachukua all the saving, akaingia nazo, akaenda nazo. So jamaa akasota, alafu akarudi akaoa tena, na huyu ni star. But he was a star kwa sababu movies zake za Nigeria, we are growing watching it, na because in the story yenye trend saizi na tunaongea about marriage. Today we are talking about the gate of marriage venye imedestroy watu wengi. Na tunaona and then akaoa second wife, accused him of sleeping with the daughter. Tunaona bibi pia akaweza kumwaccuse ati aliweza kulala na msichana wake. Wakati umegonjeka, wakati uko in a problem, when you have a problem, the only people who can be on your side is your family. Anytime you are in a problem, anytime you are passing through something, the only people ambao can be on your side is your family. That's unakutaga hata mtu mambo akifanyikiwa na kitu, apate accident, anarudiki kwa familia. Na saa wakati nguvu ilisha, wakati amepata diabetes, amegonjeka, amekuwa na diabetes, alafu amekuwa na ugonjwa wa mguu, damu imekuwa clot katika miguu,
ameanza kwenda mahospitali. Haya, his daughter squandered monies meant for his surgery. Yani pesa zenye zilikuwa zimechangwa after harambee, watu wamechanga pesa, jamaa iweze kupelekwa harambee. Imagine mtoi wake hiyo pesa yote akakula, pesa yote akafagia. Haya, so venye alifagia, na this daughter, I want ujue kitu moja, alioa, si the first wife alienda, so ameoa the second wife. Wakati alioa the second wife, after the first wife kwenda, after divorce, ameoa the second wife. So second wife amekuja na mtoto, amekuja, kwa hivyo mtoto si wake. So kwa sababu akiwa msick, akamuaccuse ameweza kulala na msichana kwa sababu si blood yake. So wakati alimuaccuse ameweza kufanya hiyo kitendo, huyo msichana, the same msichana, aliweza pesa zenye zilichangwa kwa sababu ule mwingine alienda. So wakati huyu wa pili, kwa hivyo alikuja because of dough. That's why when you are celeb, when you are, wewe ukiwa ni media personality, people they can love you because of your money, people can love you because of your celebrity. Huwezi jua nani anakupenda na upendo wa kweli. Kwa hivyo wakati, because he was a star, na unajua mtu mwenye ako na jina, ukiwa na kajina, kupata true love inakuanga shida sana. Lazima tu Mungu akusaidie, na lazima Mungu tu akuongoze. Kwa hivyo unaona ya kwamba sasa this daughter ambaye alikuja na huyu second wife, akaweza pesa zenye zilichango ziende kumtibu, akasquander, yani akakula tu zote, akakula pesa yote ambayo ilikuwa ya surgery. Alafu tena isitoshe, his wife still asked for phone i5 while he was dying. Yani imagine, yeye ni kukufa na kufa, lakini bibi anatafutana na simu. Simu iko wapi? Kwa sababu it was expensive. iPhone anatafutana nayo, na wakati ako kwa kitanda ya mahututi. Yani this, unakuta wakati when you make a wrong move, when you marry wrong, unakuta people they don't need you. Unakuta when people they don't need you, they don't value. What they value is what they can get from you and what you can give. Sasa hapa tunaona ya kwamba alikuwa anauliza iPhone. Hiyo isitoshe, she sold almost all his properties. Yani wakati yako katika kitanda ya kitanda ya ugonjwa, anachangiwa pesa, amelazwa hospitali, property zote, chochote alikuwa amemake, na this guy was a star. Kwa hivyo alikuwa amemake a lot of properties, maploti, mashamba, magari. Wakati yako hospitali, the wife sold everything, akauza kila kitu. Na isitoshe, finally he dies abandoned with no wife, no properties, no money and no legs. Yani miguu ikaenda, pesa ikaenda, akaishi lonely life. Watu ambao walifaa kumshughulikia, the wife mwenye alifaa kuwa for him, akaweza kwenda na akauza kila kitu na akaenda na pesa. So naambiwa he dies abandoned with no wife, no properties, no money and no legs. Manze, what a painful. Yani legacy being ruined. Legacy being ruined. Yani legacy yako inaisha hivyo. That's why nimekwambia today we are talking about the gate of marriage. No matter who you are, when you make a bad mistake, it's better to stay single than to marry wrong. Because boys marry for sex, but men married for purpose. If there is no purpose of marriage, heri ukae single. Because marriage, it is a gate. And when you marry right, in every successful man, there's a woman behind. In every successful woman, there's a man behind. That is when you marry right. Huyu anasema, hi. I've been married for the past 20 years, and the secret of hiding from my husband is zimejulikana. And my marriage is failing. I have a 18-year-old daughter whom is not my husband's, but I've always lied to him that ni wake. Halafu, now last we had an argument later, last month, na nikaropokwa, hata huyo mtoto unaringia na kuachia si wako. So wakati wamekosana na wameoana for 18 good years, kumbe mtoisi wa umze. So wakati walikosana,
bibi akaropoko ile, anakasirika akasema hata huyu mtoto si wako. So the guy akastuka akasema hapana, hii story lazima nichunguze. So akaenda DNA na anasema, alafu anasema hata huyu mtoto unaringia ni kuachia si wako. Ilimgonga sana and I thought he will never recover. Now, strange turn of events, it turns out that this guy took DNA test for this daughter and found out that I'm also mama. Hata huyu mwenye anasema huyu mama hata yeye si mtoto wake. Kuliendaje? She was swiped at birth. As if that's not enough, my husband has convinced the kid and now they are having sex on our house like nothing is wrong, chest pains. I asked my daughter about it and she replied, kitu tunafanya ni kitu ulifanya, kuna tofauti gani? So akakuja kagundua even the mom si wake, baba si wake, mtoto ibadilishano tu kwa hospitali. So if angekuwa mewa right, na if the guy was right na the woman was right, wangekaa waongee waseme atakao mtoto si wetu, wamlee kama mtoto wao. But because they did mistake, na unaona pia the wife keep secret, alijua from the beginning she was cheating, na the daughter si wanaume, lakini keep secret for 18 years. Na kama vile nilikwambia, chochote unachopanda katika maisha lazima utavuna. So after 18 years story kakuja ikaripuka, na akakuja akajua for sure this daughter si wake. So the guy juu ya machungu akaoa ule msichana, kwa sababu aliona hata sio huyu mama, akamuoa, akamchukua 18 na akamuoa na wakaanza kuisha. So you see how this generation, tunaishi katika hii society ambayo tunaisha is crazy. Kwa sababu wakati mama ask my daughter about it na akasema mimi hakuna kitu nimefanya kwa sababu hata mimi si mtoto wako. Alafu right now I'm a bitter and angry. Sasa this is the ready and share mwenye alidanganya bwana kwamba mtoto ni wake. Sasa imegeuka, jamaa amechukua ule mtu alisema ni mtoto na ameoa. Bracing myself, I also want to revenge on the guy. He has a biological son, 17 year, whom he thinks sijui. What am I planning? Definitely kulana yeye, and I'll make sure he knows. So sasa pia huyu mwanamke na wameishi for 18 years. Hii ni marriage ya 18 good years. We are talking about 18 good years. Yani 18 good years inapromoka kwa sababu ya marrying wrong. Yani unapata sasa mwanamke naye pia amejua huyu jamaa kuna secret alikuwa amekaga, kumbe akona mtoto nje ambaye ni kijana na kwa 17 years. Sasa udem mwenye alikuwa ameolewa sasa ameanza kutafutana na ule kijana. Afanye nini? Hata yeye alale na yeye ama muoe ili wakue take for tack. So is that a generation? For sure, for real. Is that a generation we want? That's why nimekwambia kuna gate tatu ambazo the enemy used to destroy our life. The gate of birth, wakati unazaliwa. The gate of teens, wakati unakuwa. Sasa unakuta watu wengi wana drop out school, wengine wanaolewa wakiwa standard 8, wengine wanavuta bangi, wengine wanagoma, wanachoma shule, wanafukuzwa. The gate of teens. Alafu gate ya tatu ni the gate of marriage. Kwa sababu hii gate ya marriage imeua watu wengi. Unaona siku hizi mtu anaenda kuingia kwake, unakuta amepangiwa na bibi yake anauliwa na mambo inaisha. So that is the society ambayo tunalea. Kuna jamaa mwingine naye ameoa wameoana for 3 years. Na wakati wameoana for 3 years akaenda kakuta the wife kumbe anatumia ARVs za AIDS, madawa za AIDS. Pia secret, yeah? Secret pia ni poa, at least take your time, know somebody, uweze kujua mtu vizuri, ujue huu ni nani ambao nimeoa. Kwa sababu pia hizi rushing, hizi kukimbilia kitu, like unakuta kuna msee, yani unakuta mtu atameoa bibi 7, yani unaoa huyu anaenda, unaoa huyu anaenda, unaoa huyu anaenda. So jite tu mkutano ujiulize shida yangu ni nini? Kwa sababu shida yenyewe inakuanga nao labda sasa unakuta sasa unaachwa, labda umesota. Kwa sababu when God created Adam, hakuletea Adam Eve immediately. Wakati God alicreate Adam, hakumletea Eve, aliweza kumpatia job. The Bible say when God created Adam, akampea assignment. Anasema akaweza kumpress in the garden of Eden. Eden is a place of hope. Akaweza kumpatia job na akaweza kumpatia garden ya kuweza kuchunga. Alafu akasema it's not good for a man to be alone, not lonely. So yenye unapigiaga mse, niaje,
hey, so kama hivi kunikaisha niko lonely. We don't get married because we are lonely. We get married because we are alone. That's why Biblia inasema, akasema it's not good for a man to be alone. Alafu akasema he created him a helper. Kwa hivyo wakati mtu anakuja kwa maisha yako, he or she come as a helper. Anakuja kukusaidia the vision that you have to be fulfilled. Kwa hivyo if there is no reason to marry, heri ukae single. Because saizi unakuta watu wanakutana, hata there is no agenda, hakuna kitu wanafanya pamoja, yani uko tu for 1 year, 2 years umekuwa kwa relationship, ampangi anything, nothing. Yani mko tu, baby utakuja kutembea weekend, akisha kuja, unamsindikiza, unampiga fare, anaishia, there's nothing, ambongi anything. That's why unakuta hizi shida because inasema God create Adam akampatia job. Kwa hivyo akarudi akamcreatea Eve. Unaona? Akamcreatea Eve. Kwa hivyo we don't get money because of love. Because love will come na soap opera na hizi movies za Mexico movies. Lakini we marry because of purpose. Kwa hivyo kama hakuna purpose ya wewe kuolewa na wewe kuoa, it's better to stay single. Because that's why unakuta saizi watu wanauana. Unakuta huyo mtu tu amekimbilia, yani haujatake process, haujapimwa, amjenda visitia, mjapimwa. Sasa unakuta mtu umekuta the wife, umeona for 3 years, unakuta akimeza dawa za ukimwi, ARVs, unakuta akimeza za ukimwi, na hapo amekwambia. Kwa hivyo hiyo ni kukuonyesha pia wewe uko affected na na hiyo ni AIDS, na hakukwambia kwa sababu ulikimbilia mambo. Sasa hiyo pain unaweza chukua kisu mdungadunge, ama uchukue shoka umkatekate, hiyo story ishe. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu au ku take your time, au kujua who am I marrying, naoa nani, na pia reason ya kuoa ni nini, reason ya kukuwa na mtu kwa maisha yangu ni nini, tunasaidiana aje, tunasaidiana aje. That's why you need to be careful in life. You need to focus, because the gate of birth, the gate of destiny about the teens, na the gate of marriage. Kwa hivyo wakati when you make a bad move, when you make wrong move, I tell you, maisha yako itakuwa na shida sana. So I want to tell you the people you should not have sex is hata ikuaje usoilala na watu, kwa sababu once umelala unakutaga umejiingiza kwa hizo story na inakuwa ni branda. Wa kwanza, number 1, you must never agree to have sex with a married man no matter what he promises or professes. Yani mtu wote ambaye ameoa na akona bibi, usiwahi kubali, kama ni msichana asiwahi kudanganya, na usiwahi kubali alale na wewe, kwa sababu atakudanganya, akuwestie maisha yako, awaste time yako, na mwishowe atarudi kwa familia yake. Kwa sababu tumeona pia jamaa anakuja na promise msichana heaven and earth, anachukua mtoto wako, anampeleka private school, analipa mwaka mzima, kumbe assignment yake kwa maisha yako ni mwaka moja tu. Anakuja anakuhamisha nyumba ulikuwa unalipa bed sitter yenye ulikuwa una afford, anakupeleka 1 bedroom ama 2 bedroom, alafu analipa mwaka mzima, anakufanyia shopping, unakuta umetoka ile maisha umeenda maisha ya juu. Kuna mtu alifanyiwa hivyo, and then after 1 year, kuruka tu mwaka hivi, the guy disappear na kazima masimu. Na alipozima masimu, dem akakuwa na depression, karibu akufe. Kwa sababu alikuwa na msichana. Huo msichana amemchukua, anataka tena kumrudisha, amezoea maisha private school, boarding school, anataka kumweka day school yenye ata afford. So unakuta ulikuwa hapa, unarudi pale ambapo ulikuwa. Alafu unakuta tena maisha yako inaporomoka. Kama ulikuwa unaishi tena ulikuwa umeenda 2 bedroom, unaanza tena kutafuta nyumba single kwa sababu yenye uta afford. So nakwambia usiwahi jiacha kwa maisha, because once umejiacha lazima utajirudia mahali huko. Kwa hivyo if someone is married, hata kupromise nini, don't agree, because atarudi kwa familia yake na atakuacha kwa mataa. Wa pili, number 2, never agree to have sex with your boss. If the harassment becomes too much, resign and trust God for a better job. Mtu mwingine ufai kudozi na yeye ni your boss. Kama hiyo kazi ambao uko nayo uliweza kutumia mwili yako kuipata, utahitaji a lot of sex to maintain that job. So that make sure kwamba kama mtu ambaye amekuandika kazi, usianze mahusiano, kwa sababu wakati utakataa Kenya anataka utafukuzwa. So it's better you stay without a job than kuagree kufanya hivyo. Number 3, if God put people under your care to mentor or pastor, it is better you die than to have sex with them. Never take advantage of God's people no matter what. Kama you are a pastor,
you are a minister, you are a minister, you are a teacher, na ama wewe unafanyaga kazi fulani na Mungu kuna watu wameweka, maybe wewe ni mkubwa wa praise and worship, kuna wale wasichana ambao una train pale praise and worship, na pia wewe unakuta you are a mentor, kuna watu ambao una mentor, because unajua nikimuita kwa ofisi kwa sababu ya my rank atakata atakuja. Kwa hivyo just make sure umeweza kukeep your discipline, because usiwahi lala na watu ambao una mentor. If you are a pastor, usilale na kondoo, usilale na washirika, kwa sababu it will cost you. Leo tunaongea the destiny of sex, the destiny of marriage, because hiyo ndio ina destroy watu. Na wakati tulisema this is my generation, my assignment, now our assignment is to make sure ya kwamba we have raising the next generation for Christ, because one of our assignments is raising the generation for Christ, and that's why we are talking these things, kwa sababu ni vitu ambazo zinaangamiza the generation. Number 4, don't have sex with a married woman. If you are getting too much attached to view chatting, official or academic report, break up the closeness and whatever name you have for it. Kwa hivyo hapa ni wale ambao wamama wameoa. Siku hizi tunasikia mnajiita Ben 10 tu vijana tudogo na wamama wazee. Kwa hivyo unakuta mwingine ni boss wako, labda unajengea mtu nyumba, yeye ni boss wako, alafu unaanza uhusiano na yeye. Nakwambia utatumia, unakuta mtu watoto wake ni madaktari, mwingine watoto wake ni maloya, wengine wako majuu. Yeye amemaliza kulea, anakuchukua wewe kijana mdogo mwenye uko na future poa, ana destroy life yako. Huwezi oa, huwezi pata watoto, anakulea, atakutumie na mwishowe urushwe nje. Kwa hivyo usiwahi, kama if you're a young guy, you're a young man, don't start uhusiano na your boss ama someone who is older, or have sex with someone ambaye is a married woman. Hata kama bwanake ako majuu, usiwahi fanya hivyo. Number 5, never have sex with your lecturer. Sex for grades or marks is for nonity. You are not, never must you be. Never have sex with your lecturer. Kama wewe you are in school, you are in campus, usiwahi kubali kufanya mahusiano na your lecturer ili upate grade poa. Heri uanguke, you fail, ukijua ya kwamba haujaweza kupatiana destiny yako, because nimekwambia your destiny can go down with your bra. Your bra can go down with your destiny, and your trouser can go down with your destiny. Kwa hivyo hata kama ni lecturer anakwambia atakupatia marks ili akaweze kukupitisha, don't try to do those things, kwa sababu they will cost you. Alafu ya 6, if you are a marketer, never agree to sleep with a prospective client just to meet your official target. Unaweza kuta hapa ukoe ni marketer na unapata kuna client ambaye, kama tuseme you are here and maybe you are doing a job na unataka kutafuta client, anakuambia mimi ndio niweze kukupea hii deal, lazima ulale na mimi. Usikubali, kwa sababu utahitaji hivyo aendelee, na siku yenye atakata, maisha yako itarudi pale na amekutumia. Ya mwisho, don't have sex with your in-laws. If he or she stays with you and you are finding it difficult to resist the pull, let him or her leave. I mean, latest tomorrow. Hiyo ni kumaanisha kwamba kama unaishi na kuzo wako na unasikia hizo feelings, kwa tunasema kuzo wangu ameiva, manze, hiyo that is a curse. That is a curse. Sleeping with your sibling, it will cost you. It will destroy your life. So if it's your cousin, relative, usiwahi atafikiria. Hata ukiona ni msupata kwa unaishi na ukianza kusikia hizo feeling, mfukuze asubuhi. Mwambie manze chomoka, kwa sababu ya nini? You are securing your destiny, because that is a curse. Kwa hivyo when you do that, nakwambia life yako itakuwa poa. Kwa hiyo tumesema number 1, you must never agree to have sex with a married man. Tukasema number 2, never agree to have sex with your boss. Number 3, if God put people under your care to mentor or pastor it is better you die than to have sex with them. If you are a pastor, usilale na washirika na usilale na members of church. Number 4, don't have sex with a married woman. Number 5, never have sex with your lecturer. Number 6, if you are a marketer, never agree to sleep with prospective client. Number 7, don't have sex with your in-laws, because it is a curse. Ya mwisho kabisa, number 8, don't have sex with your neighbor. Hii design ati kasapa, umehamia proti, umeanza kasapa, kwa sababu utaanza hivyo, mwanze kasapa, ati manzeni aje so come to watch movie. Alafu wakati mna watch movie, unakuta movie ndio inawa watch. Badala ya kuwatch movie, unakuta movie ndio inawa watch. After hapo dema anapata ball,
mnachukua vitu zako na zake, mnachanganya, mnaanza kuishi pamoja, mnafurugana, inakosa kuwa. Kwa hivyo ya mwisho, don't ever sleep with your neighbor. Kwa hivyo kama unameziaga jirani, macho jua ni jirani yako, stop that nonsense. When you do that, I tell you, your life is secure. Kwa hivyo tumesema leo tumeongelea 3 gates. Number 1 is gate of birth, gate of teens, and gate of marriage. Na leo tumefocus na gate of marriage, kwa sababu ukiavoid hizo vitu, you can become anything. Kama Joseph angekubali story ya Potiphar wife, yangekuwa tu asubuhi anakula diet balance, angekuwa anakula sausage na tumayai na kachai, angekuwa tu yeye ni servant, lakini servant amepromotiwa. Lakini kwa sababu alisema akasikiwa destiny yake na akakuwa prime minister wa hiyo country. Kwa hivyo if you can overcome the gate of sex, you can even become the president of this nation. Kwa hivyo manze, God awabariki, na manze asante kwa wale ambao umetuma message, kwa wale wote ambao umetune, Mungu awabariki. Kwa hivyo the show it was good for those ambao wameona, Mungu awabariki. Wale wametuma message, watu wangu wa Njoro, Mungu awabariki.